Buterevu tukwaniriza ku Fools Exclusive nange munasingo w'ensonga omuzirandiga Sunday Kinjige manya nyongero okweyanjulira nga siko nenkwebaza jojo najo tusizaako engalo ate nenyongerera okwebaza kyansuso olw'okutwekuumirangako noba ng'osobola okufuna obubaka bonna oba butambula mu ggwanga Uganda. Amawulire amasunsule gonna ogasanga wano kakati no wakola mulimu gw'amaanyi gwe yasalawo okutwegattako n'ofuuka kitundu kuffe n'ofuuka part of the main family ate naawe watuweera video zaffe zino like nesobola okutambula okutuuka ku muntu oyo gwaleetaze okutuukako naawe okola omulimu gwa ttendo sijja kusosola mu baana n'ebyana mwenna wano ku Fools muba baana. Amawulire agatambula mu ggwanga Uganda gomanjiko ddala wabula ate wenzijidde ku mpewo nziguse n'agalida opposition oba omukulembeze w'oludda oluvuganya mu Parliament Joel Ssenyonyi akangudde ku ddoboozi wabadde wali ku kitebe ky'ekibiina kyabwe ekya NUP Makerere Kavule bw'akangudde ku ddoboozi n'akanga ku masomero gano agagenda gakola embeera y'okwongeza ebisale buli taamu webanga oba buli we tuba tuva mu luwummula nga tugenda mu taamu empya naga abazadde baffe mu basaasire tebalina ssente so nga ate ensonga zino agamba waziteekako mu Parliament etandika kwebuzaabuza naga abali mu gavumenti. Ebyo ngo bitadde ku mabbali era Joel Ssenyonyi omu ng'asinziira mu ludda oluvuganya mu Parliament agenze maaso n'okunenya Anthony General mu kugezaako okukozesa olukwesikwesi wamu n'abo abali ku ludda oluvuganya gavumenti okulemeza abasibe baabwe mu kkomera naddala abavunaanyizibwa emisango gy'ebyobufuzi ng'agamba nti ono agezezzaako okulya mu bannansi mu ggwanga olukwe wabula ate tekijja kumuyigula ttama kwongera kubanja basibe bano. Abantu amawulire mangi aganyizo gamba nti ye Anthony General anyizizza bangi nga n'embeera lisegona muyina so nga ate n'omubaka wa PLU Daudi Kabanda naye muyese olwako lwaleero Kateba Mutire emiguwa wabadde ku TVM ng'agezaako kwogera ng'asaagira n'okubalaatira mu bulamu wamu ne ku baana bano aba National Unity Platform abaasibwa ng'agamba nti abo balina obbasibira ddala olw'ekayambazambu obukofiira obufaanana n'amagye gaabwe. Kati naawe we tuli naye oba ompadde like njagala tutandike ne Joel Ssenyonyi nga kangula ku ddoboozi eri abo abongeza ebisale. Atwegera abaana baddayo ku ssomero n'abazadde bali mu buzibu bw'ekitalo amasomero n'aga private school fees tebazidabuliza ebirungi ebiri ate nga abazadde tebalina kasente ate nga okwongera ne ku school fees abaana babasaba ebintu ebitategeerekeka simanya muleete semiti muleete papers muleete sengenge muleete ebiti by'amasannyalaze abaana bajja kusomera okusoma bino ebintu byaki nalolabanga amasomero nago gagala ate kukola mu bazadde waliwo batandike obuhadiwe obaki bwetwogera ku bintu bino mu Parliament gavumenti gegamba nti ati kakati economy twagiliberalizinga twagita abantu batandikawo bizinesi ez'obwannannyini n'amasomero ag'obwannannyini kakati bwoba tusobola kulungamya nti newankubadde essomero lya bwannannyini abantu baleme kupikwa oba okyali gavumenti dola afina kulwana okwetanga okwenja mu mbeera eno. Wewa oyo nno ye leader opposition oba muyite akulira oludda oluvuganya mu Parliament Joel Ssenyonyi nyizo gamba nti omulimu gwakola ogw'okukuuma gavumenti ng'agikeberakeberako n'ebitongole byayo eby'enjawulo agukwasizza maanyi. Kakati no Joel Ssenyonyi agamba nti amasomero gasusse okubanga buli kaseera gongezangayo oba gongeramu akasente so ng'ate bambi ye economy eba tegaziye oba ensawo z'abo abazadde ziba tezeyongedde okugaziwa okusinda mu mbeera mwe bakolera mu ggwanga wano. Kakati agamba nti amasomero gyali badde gajjukira obuvunaanyizibwa bw'okusomesa obusomesa omuyizi so ne gatabeesinga ku ssente. Ebyo ngo bitadde ku mabbali Joel Ssenyonyi omu nagambye muyina mu mirundi ebiri agenze maaso n'okukangagula ku ddoboozi ng'akangagula eri Anthony General. Tutajjukira nti Anthony General ono ye yawandiikibwa ebbaluwa ya Mwami Museveni bwe yagiwandiika n'agamba agenda kusaba Anthony General awabule omulamuzi wa Supreme Council oba Supreme Judge Winnie Dolo amuwabulemu naye nga twebuuza ono Anthony General ne Supreme Judge wa Court Ensukulumu ani yali badde awabulamu ne kakati nga yino Joel Ssenyonyi agamba bano bagala kukozesa lukwesikwesi kuleka basibe baabwe mu kkomera. I think that the learned Attorney General is misadvising the General Court Martial. The insinuation in the remarks of the Attorney General is that Court Martial keep holding on to these people until the DPP determines whether or not to take over this matter. I think that that's ultra-vires. Because for all of these people who are being held, Dr. Kizza Besigye, Obed Lutale, NUP political prisoners that have been held for over 4 years now, the Supreme Court said all those matters under the court martial should cease with immediacy. Now, Article 120 of our country's constitution, which provides for the office of the DPP, when you go all the way to number 6 under Article 120, it says that in the exercise of their authority, the DPP
shall not be under the control or manipulation of anybody. So nobody is meant to give any order or directive to the DPP. What the Learned Attorney General seems to be saying is that now the court martial is going to be directing the DPP to say, we have these matters, you take them up. That's against the law. What's meant to happen, Right Honourable Speaker, is that the court martial is meant to issue with immediacy release orders for these people, because the court martial no longer has any authority over these people. Completely release them, and then the DPP, in her choosing and in her investigations, if she determines that maybe there is any matter that's meant to come before the civilian courts, that can happen. But you see, the two courts are disjointed. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Manetaze enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago, ebyo byokka bijja kumala. Nja kulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Byebyo n'ebigambo ebikyava ku luuyi olwo lwa Parliament, wabula ate waliwo omubaka amanyikiddwa ennyo wano mu kubalaata, mu kwogeza amaanyi ne mu kwogeza ng'agamba ye takyalina ssuubi, talina kiyinza kumutuukako mweno gavumenti ya NRM. Agamba nti abaana bano abanuupu abavunaanyizibwa emisango gy'ebyobufuzi, mbu enkofiira ezifaanagana n'ez'amagye n'engoye ezaabwe endala za ovulo, mbu kituufu bakwatibwe era babonererwe, biki babonerezebwe. Kakati nno kate abali ku ludda oluvuganya mu Parliament naddala ababaka Patrick Nsamba kyamukoledde mu studio ne mukasambidde kate bamuttemu omuntu. Katubirabe ate tuyongereyo n'agamalala. Ne bereti bano ze bambala waliwo ya police, waliwo ya UPDF, waliwo ya prison. Nzikanye nawe. Yes. Naye ya NUP teyina weegwa. Amateeka g'eggwanga tulinako emblem eyaffe eraga nti eno si ya polisi, si ya UPDF, ya NUP. Kati si buli saati njeru olwokubanga lwakuba temwagala tumalirize. Kyeyagala okutereezaamu nakyo NUP teyina bereti. Tewali NUP musoke kubanga bere ya NUP tujawula tutya nti ya NUP eyina emblemu eya NUP si buli bere myufu nti yaffe kati obuzibu member wa NUP omanyi lwaki tubaleeta? Kubanga bangi bali mu makomero olwaleero, bangi basibwa juzi mbalaze example president bwe yavaayo n'agamba bano mbasonyiye, abalala ne bagamba nedda tetuzanga muki musango, bali mu makomero okumala emyaka lwaki babasanga ne bere, babasanga ne uniform za emyufu. Waliwo UPDF eyambala migundi red gundi kati ekintu kye balina nze njagala tukiriyalinge wano njagala mbabuulire NUP ogenda babuulire kamera terina bereti yonna eriko kigambo NUP tekiri mpozi ono nga si member wa NUP bereti gye baba charging eriko people power, our power. Era ne onale mukasambidde yali agyambaddeko naye ng'ate si member wa NUP. Eyo ya gundi kati nsaba tumalirize akati kyobomanya tuyina eziriko people power, our power, kuliko nezirina weewaawo. Ebyo nno bye bigambo ebitambula sayidi eyo yeetyo. Kakati nno ebyo nsagala nze kulwisaawo, njagala nkusundeko kasavu kanyama, okusundako ku bapiraawo, ku bapiero yu ne nkusundirako ate ne kuba ne oyinza okugamba batadde Attorney General ku nninga abitebye ku bitagiro byani era ku waranti yani abasibe
Haji Obedi Lutale Kamulegeya ne Dr. Kanokiza Besigye baliteeba munnaye kuba kosti yamaze okusalawo ate ye nga government ekyali mu kalambire egaana ng'eyita mu office ya Anthony General ng'ayagala kuwandiikira DPPP era emisango gisigale nga gikyaliyo so nga ate Supreme Court yagigobye kakati Nomera Lubega Segona y'omu ku abo balooya abatabukidde Anthony General abannyonnyole ku biragiro byani kwasinziira okuvuga ngadda ye mabega. Right, Honourable Speaker and Honourable colleagues, as the Attorney General was communicating, I have been really touched and concerned about a number of issues. The Attorney General knows very well that a person can only be held in prison on a valid warrant. The order of court, which literally dismantled, and I mean literally, not technically, dismantled the orders of the defunct court-martial, caused the warrants upon which these people were remanded to expire. But in the case of retired Colonel Dr. Kiza Besigye and Haji Obedi Kamulegeya, even without the orders of the Supreme Court, the warrant itself was expiring on Monday, yesterday, and it did expire. So, my question to the Attorney General, currently for these people or persons that are being held, on whose orders, on whose valid warrants do they continue to be in prison? Alright, eno yembeera etambula mu Parliament y'eggwanga Uganda yakabbinkano wali akattu Anthony General ayogera kino n'ababaka bava ku ludda oluvuganya boogera kino n'abo ababaka abaga ku ludda olwagala okuwabula government mu ngeri emu oba endala. Ebyo nebyo ebikyatambula mu ggwanga lyattu Uganda. Nkusabira ensi yo mu buli ddiini gy'oba osobodde sabira kubanga kooti ensukkulumu esalawo ate mmwe ne mujja ne mugaana abali mu government awo tubeewuunya so nga ate tunaajjukira nti office ya Anthony General yalibadde ekolera bantu. Kale ebyo nno n'ebirala byengenda okubanga nkwongera kyolina okukola bwe butasagasagana kwe wakumira ku mukutu guno gwa Fuse Exclusive.